pamusoro vakuru vedare regedzai tigara tangoonesana nyaya iyi nguva ichiripo so that vanhu munogona kuzoswera mune something chamuri kutaurwa. Pane nyaya inge iri kunetsa pari kunzi war veterans vari kuti VP anofanira kuresigna nenyaya iri kuitika iyo. So this narrative honestly inenge ichisponswa nevanhu vacho vamwe vanganzi vari kugadzira kuda kuita demonstration vozadza vanhu mutauni votanga kuti Chiwenga ngaabve. Hanzi vanhu vanenge vakapfeka ma-t-shirts and pane a certain company inge ichitonzi yaka-approachwa kuti iite basa iro rigadzira ma-t-shirts but inge ichinzi yakaramba ikati hatikwanise kutora that tender. Obviously vanhu vanozviziva kuti ini ndikazotoreswa mamwe matenders akadai so anonetsa. But without wasting much of the time, regedza ndibva ndangopinda munyaya yacho. Chairperson of a faction of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Associations, Ethan Matibela, has dismissed calls for Vice President Constantino Chiwenga to resign. His remarks comes after former ZANU-PF Mashonaland West Province Chairperson Themba Muliswa publicly called for Chiwenga's resignation, accused the Vice President of undermining President Emmerson Mnangagwa. Themba Muliswa alleges that Chiwenga had been aligning himself with opposition narratives and engaging in what he termed content creation aimed at subtly challenging ZANU-PF's position on proposed amendment bill number 3. The controversy was sparked by Chiwenga's appearance at a Roman Catholic gatherings in Murewa last Saturday, where he reflected on the biblical story of King Hezekiah. In the account, Hezekiah is told by a prophet to put his house in order as he is about to die, but after prayer is granted an additional 15 years of life, a reprieve that, according to the scripture, later carried unattended consequences. The remarks were widely interpreted in political circles as an indirect commentary on efforts to amend Zimbabwe's constitution, which critics said could open doors to extending President Mnangagwa's tenure. Muliswa went further, describing Chiwenga's conduct as a brazen attack on the president, a claim that he has added further heat to already simmering tensions in the ruling establishment. However, Matibela has moved to shut down suggestions of the internal rebellion, rejection any cause for the vice president resignation, adding that not all with Liberation War veteran circles share Muliswa's stance. For one so close to the president to resort to this diplomatically gross and strategically poor, said he should resign and then canvass for support elsewhere if he disagrees with the direction of the party. In response, Matibela dismissed the cause as misplaced, legally unfounded, and consistent with Zimbabwe's constitutional order, while warning against the politicization of religious expression. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Associations notes with concern recent public statements calling for the resignation of Honorable Vice President Constantino Chiwenga, premised solely on his participation in and sharing of a church sermon rooted biblical teachings. Matibela said he urged that Zimbabwe's constitution guarantees fundamental freedoms to all citizens, including those holding high office. Section 58, 60 and 61 guarantee freedom of assembly and association, freedom of conscience and religion, and freedom of expression exclusively. These rights are not selectively applied the extent to every citizen, including public officials, he said. Saka muri yeZimbabwe ka mudharo ari kuramba ari kuti haina ndizvizive nyaya yenyu muri kufamba muchitaura. So for now tiri kuti chi kana mukuru wacho one of manigirikira wema veterans ari kuramba izvozvo mochitanga kudzokera futi kunotsvaga kuti ari kutaura izvozvo ndiani, ari kuzviona upi, ndiani kagroup kanani. Unoona tuma group so iziwo ukazoona wangosiyiwa pasi pebridge wakunzi zotaura nezveupenyu ina hatizvizive madhara akaoma kani because takada kuzvitarisa chipacho ndiani chaiyo makazvitarisa manosumuka achiti ndashinga kuti ndoda kubvisa Chiwenga
pakambonetsa nyaya ka badezi painetsa na Hopo Chingono na Niki Mangwana pachinzi koyo ndiri kunzwa kuti Niki ndiri kunzwa kuti anzi manyoro atsamba ekuda kupa Chiwenga kumuti adzingwa basa ko mukumushyika here kumupa muri kumukwata nende munomupaka padheni pake kana kuti nende munomupira kuofisi kazi pari kushayira akashinga ari anoisvitsa inyaya dzakambotenderera dzikaningira kudhara saka manarratives iwo anenge achingotenderera saka we but aiwa hazve freedom of expression is everywhere unokwanisa kutoenda kuchechi kwaparidza maparidziro uri kuda but unoonanga zita remunhu saka zvekuzonzi nekuti uyo azotaura akadai achitaura matauriro ake doesn't mean kuti anga achiataka avo saka anatemba muliswa ende papachinzi haasi hakuna muveteran anolinga namuliswa to that extent yekuti anenge achiudzwa saka ngati todai so izvi so nekuti zvadai anzi muliswa angoro muliswa zvanenge achingoita zvekumba kwake izvo ndonyaya iri kunyanya kunetsa panapa saka for now iyi ngatimboipetera panapa inyaya yetita kuti yavhariswa yekunzi Chiwenga da kuningirana asi kana kune vamwe vari da kuzoningirana ticharamba takadzvanya tichingotaura kuti ndana Niki vari kuronga mudzinga basa for now mawo veterans acho aramba because vanga vakanakurirwa nyoka mhenyu kunzi ivava ndo vari da kumudzinga baba gamu chaivo vongonzi vadzingwa just like that